কীরকম, ফরম্যাটটা কীরকম, সেটার উপর বেসিস করে আমরা কীভাবে অ্যান্সার করতে পারি সেটা। Why does the coach say this? Good. That's all the news there is. I think that's it for now. তার মানে এখানে বলা হচ্ছে এই লাইনটি কেন বলা হচ্ছে। আগের কোশ্চেনের মতোই একটি লাইন আমরা শুনলাম, শুনে ওটার মানে কি সেটা বলতে হবে। আমার মনে হচ্ছে এটা মানে হচ্ছে হি ইজ রেডি টু এন্ড দ্য কনভারসেশন, উনি চাচ্ছেন কথা শেষ, ইউ ক্যান গো, এই কথাটা বলে উনি বিদায় দিয়ে যাচ্ছে। তার মানে হচ্ছে এক্স্যাক্টলি এই সেন্টেন্সটি দিয়ে কী মিন করা হচ্ছে সেটা না, এখান থেকে আমরা কি ইনফার্ট করতে পারলাম। এই জাতীয় কথা বললে, কোচের এই ধরনের কথা শুনলে আমরা কি বুঝতে পারবো যে না, ইটস টাইম টু লিভ। লিসেনিং একটা পড় আমরা শুনলাম, শুনে সেটা থেকে আমরা কি মিনিং বের করতে পারি সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। Now you will listen to a lecture and answer some questions about it. You may take notes as you listen. You may use your notes to help you answer the questions. Lecture question, conversation not. Listen to part of a lecture in a literature class. Today, I'd like to introduce you to a novel that some critics consider the finest detective novel ever written. It was also the first. We're talking about The Moonstone by Wilkie Collins. Now, there are other detective stories that preceded The Moonstone historically, notably the work of Poe, Edgar Allan Poe's stories, such as The Murders in the Rue Morgue and The Purloined Letter. Now, these were short stories that featured a detective, probably the first to do that. But The Moonstone, which follows them by about 20 years, it was published in 1868, this is the first full-length detective novel ever written. Now, in The Moonstone, if you read it as, come to it as a contemporary reader, what's interesting is that most of the features you find in almost any detective novel are, in fact, already present. It's hard at this juncture to read this novel and realize that no one had ever done that before, because it all seems so strikingly familiar. It's really a wonderful novel, and I recommend it even just as a fun book to read if you've never read it. In The Moonstone, as I said, Collins did much to establish the conventions of the detective genre. I'm not going to go into the plot at length, but, the basic setup is there's this diamond of great value, a country house. The diamond mysteriously disappears in the middle of the night. The local police are brought in.